This conference will now be recorded. Once again, very good morning. So first to select your instance. So that is nothing but virtual machine, right? So this is my instance IP before public IP. You just copy that IP and take putty and paste it on host name location. So I think you already know about that. So and browse my parents change to 16 and what and yeah, now login as Ubuntu. So the next what we do? So convert into root user sudo space su space hyphen. So clear. The next check our files whether it is created or not. Yeah. So yesterday we already created 3 files. One is sample123.sh. Second one is vivek.sh. And here one more file is there. That file is in temp directory. Yes. OMC. So OMC is in temp directory. So remaining all are root directory. Okay. So now I did omc.sh. So here we have one editor. The editor name is nanospace omc.sh. So actually this is our script, right? So this is our script. So the script means so user is so it will enter two usernames. So first one is enter the first username, that is first read prompt, and second one is enter the second number, so that is the second read prompt. Okay, so if user1 is equal to user2, then print both are same users, otherwise it prints different users. So now execute this command, control x, so control x and dot slash your script file name. So my script file name is omc.sh and enter. So it will ask the first number. So first number of first name. Okay. So my first name is Ram and second name is Dev. So this is different users. Now first condition is satisfied. Now again run the same command. So first number is Ram and second name also Ram. So both are same users. Our conditions two conditions are perfectly satisfied. Okay. So the next what we do. So the next step is what we do. So ఇక్కడ వరకు all of you clear now? So all of you clear now? Up to clear now? Yeah, okay, fine. So again run the same screen. So again dot slash dot slash dot slash vamsi dot sh. So first name is Ram and enter. So I need not to type any name in second field. So again enter. So but we are getting output. So the output was different users. So in second field we don't give any name for second prompt. Okay. So but also we are getting output. That output is different users. So this is the correct. This is not correct way, right? This is not correct way, right? So why? Because సో ఆల్రెడీ మనం అక్కడ ఫస్ట్ ఫీల్డ్ లో రామ్ అని ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసాం, బట్ సెకండ్ ఫీల్డ్ లో మనం ఏ నేమ్ ని అలొకేట్ చేయకుండా ఎంటీ ఫీల్డ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో బట్ వీఆర్ గెటింగ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ డిఫరెంట్ యూజర్స్. సో దీన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు? సో in the documentation tab we have one field. So that field called hyphen, I think hyphen z. So hyphen z is nothing but checks if value 1 has a length of 0. So value 1 has a length of 0. That is nothing but ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, రెండు యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రెండు యూజర్స్ లో ఒక యూజర్ వాల్యూని మాత్రమే అలొకేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో
ఎలకేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి డిఫరెంట్ యూజర్స్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ -z ఏం చేస్తుందంటే యూజర్ 1 కి ఈక్వల్ ఆర్ జీరో యూజర్ 1 కి, యూజర్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ రామ్ అనే యూజర్ కి ఈక్వల్ or else 0. -z is nothing but where 1 has length of 0. So where 1 is nothing but where z length of 0. That means equal or 0. And equal గా ఉందా ఆ నేమ్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ బోత్ యూజర్స్ ఆర్ సేమ్. సో అదర్వైజ్ 0 అంటే 0 is nothing but empty. అంటే మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే అక్కడ ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది మనకి జీరో కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది, రైట్? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ రావాలి. హౌ టు resolve that issue? Again back to my script by using nanospace omc.sh. So nanospace omc.sh. So here I comment out this line. So read space -p, enter the first name. So not number, first name. So enter the first name. Okay. So enter the first name is prompt is user 1. Okay. So the next condition is hyphen, sorry, if hyphen z, our number comparison values hyphen z. So hyphen z, sorry, delete. So hyphen z space user 1. Hyphen z space user 1. సో if hyphen z space user 1 ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏమీ ఇవ్వకపోతే 0 చూపించాలి. సో దానికోసం మనం ఇక్కడ hyphen z అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ యూజర్ 1 లో ఏమీ ఇవ్వకపోతే 0 అని చూపించాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము, సో hyphen z అనే వాల్యూని ఎలకేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ then echo. So echo good prints, please enter valid input. So then prints, please enter valid input. So otherwise, so then the confusion level must delete చేసేద్దాము. So please mute your mic. So otherwise it prints create the user 1. Otherwise it prints create the user 1. Create the user. So which user is print this user? User 1. So let's delete this one. So create the user 1. So the next close if condition and we'll save this file. Okay, so this is a simple script. So first is the scripting line. So the next one is read prompt. So first read prompt is enter the first number. The number is user. Enter the first name. The name is user 1. So if we are allocating any user in this location, so it prints please enter. So already wait, sorry. So if -z space $user1, this user 1, so appudu em print avutundi, then print please valid input. So valid input, so this user is already existed at the time, they'll print only please enter valid input. Otherwise it prints create the user, this particular username. Okay, సో సింపుల్. సో ఆల్రెడీ ఆ యూజర్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఈ ప్రాంప్ట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఆ యూజర్ లేకపోతే ఈ ప్రాంప్ట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ కంట్రోల్ X, Y and enter. So the next run this script. So //
omc.sh. So please enter the name Ram. So create the user Ram. So again run the same script Ram. So create the user Ram. ఎందుకంటే మన కండిషన్ ఏమొస్తుంది, క్రియేట్ అవ్వట్లా యూజర్. క్రియేట్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ, సో యాడ్ యూజర్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలి. జస్ట్ మనం లాజిక్ చెక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంతే. ఓకేనా, -z నిజంగా వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, అగైన్ రన్ ద స్క్రిప్ట్, Ctrl+Z. సో I don't give any name in this field. So but I am getting please enter valid info. Okay, so then a name is there. So then output is please create the user Ram. So if you want to give any name in this read prompt, so it will get please enter valid info. So all of you clear now? So again Ram and enter. So create the user Ram. So again back to my screen, nano space mumc.sh. So scripting also same like programming. So I'll post it on chat. So please copy that. Okay. So again back to my screen. In this script I want to change something like so here I need to change only one modification. So that modification is called not symbol. So ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి. సో నాట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ reverse values. Not is used for reverse values. Reverse values ఎలా వస్తాయి చూడండి. So now we have to change only this value, this symbol. Okay, again Ctrl X, Y, and okay, again run the same /omc dot. Wait, I'll clear my screen. So omc dot /omc dot sh and enter. So enter the first name. My name is Ram and enter. So here it will print please enter valid info. Previously it prints create the user Ram. Previous గా మనం నేమ్ ఇస్తే ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది, క్రియేట్ ద యూజర్ నేమ్ ఇస్ రామ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, క్వైట్ రివర్స్, అంటే ఎల్స్ కండిషన్ లోది ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్. అదే ఏ ఫీల్డ్ ఇవ్వకపోతే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చూడండి. సో రీడ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎంటీ వాల్యూ ఎంటర్. సో క్రియేట్ ద యూజర్ ఎంటీ. So create the user empty. So that is called, but that symbol is used for reverse the values. Okay, here if you clear up to now. So I need to change only one thing. So the thing is, so this symbol. So by using this symbol will automatically reverse the print statements. Okay, again back to my documentation. Here we have only two fields, -n and -z. I think you already aware on this. So where 1 is equal to where 2, where 1 not equal to where 2, where 1 less than where 2, greater than where 1 greater than where 2. So I think you already aware on that. So మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన మెయిన్ టాపిక్స్ మాత్రం మీరు ఉండే. ఓకే, -z is nothing but length 0 or not. సో లెంత్ 0 or not. -z is the correct way. -z అనేది ఎప్పుడు మనం కరెక్ట్ వే -z ఇవ్వడం. ఎందుకంటే if the user is already existed, it will ask for the user is already existed, please try with another username. And ఆ ప్రాంప్ట్ రావాలంటే ఇప్పుడు మనం -z అని ఇవ్వాలి. సో -n is nothing but length greater than 0 or not. ఇక్కడ -n
hyphen n ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ మనకి hyphen n ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, రామ్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రామ్ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ hyphen n వల్ల hyphen n is nothing but check in ram has a length greater than or 0. అంటే రామ్ అని ఇస్తే రామ్ అని ప్రింట్ అయిపోతుంది మనకి. అలానే ఏ నేమ్ ఇవ్వకుండా ఎంటర్ చేస్తే యూజర్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఎంటీ ఇచ్చి రన్ చేస్తుంది. అలా కాదు, మనకి ఏదో ఒకటి మెసేజ్ రావాలి, ఏదో ఒక రీడ్ ప్రాంప్ట్ అంటే దట్ యూజర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ అన్న ఏదో ఒకటి రావాలి. దానికోసం మనం ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ -z. Okay, -z is the correct way to implement the code. Okay, we always prefer -z. So again back to my screen. So already know the difference between -z and -n, right? So -z and -n. So in major times we are using only -z only, so major cases. Okay, so again back to my script. So here I need to change some more configuration, some more modifications. So enter the first read prompt is read space -p. That prompt is enter the first number, that is fine. So the next one is here I am using -z. So -z already used. Now I am using -n. So -n is nothing but -n is the greater than symbol. -n is nothing but greater than symbol. Then print echo. So then print echo. So then print echo. Create the user. Dollar user1. This user. So otherwise it prints. Please enter valid input. So please enter valid input again and save this file. So Control X, right, enter. So then next run this script. So RAM. So in RAM we get please enter valid input. So again run the same script. So not entering any name in this field. So now we are getting again please enter valid input. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అన్నిసార్లు అదే కండిషన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఆ నేమ్ ఇచ్చినా కానీ. ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది మనకు అలా? సో -n is nothing but length greater than 0. It is purely dependent on length greater than 0. సో లెంత్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితేనే. ఓకే, సో దానికోసం మనకి అందువల్ల మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేమ్ ఇచ్చినా ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ అని వస్తుంది, ఇవ్వకపోయినా సో ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ వస్తుంది. మనకి వేరే అవుట్పుట్ రావాలంటే ఓన్లీ వన్ కేస్. సో ఇక్కడ నేమ్స్ అయినా చేంజ్ చేసుకోవాలి, స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా చేంజ్ చేసుకోవాలి, లేదా ఇక్కడ నాట్ సింబల్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి. Control X, Y, enter. Again run this script. RAM. So create the user RAM. So previously we are getting this output. Please enter valid user. Now we are getting this output. Create the user RAM. Okay. So this is the main difference between -n and -z. Okay. So same script ni మనం user creation script లోకి యూజ్ చేయాలి. So we already created so one user script. So the script is c.sh, vivek.sh. Again back to vivek script, nano space vivek.sh. This is our user creation script. Okay.
సో ఇప్పుడు ఈ షెల్ కంపారిజన్స్ అన్నిటి గురించి మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసామంటే షెల్ కంపారిజన్ నాట్ సింబల్ is nothing but reverse the values. Reverse the values is nothing but అంటే ఎల్స్ లో ఉన్న కండిషన్ ఎల్ఇఫ్ లో ప్రింట్ అవుతుంది, ఎల్ఇఫ్ లో ఉన్న కండిషన్ ఎల్స్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఆ నాట్ సింబల్ తీసేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వాల్యూస్ అంటే రివర్సల్ ప్రింట్. ఓకే, సో రివర్స్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే యు ఆల్వేస్ యూజ్ నాట్ సింబల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ షెల్ కంపారిజన్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం? ఈ షెల్ కంపారిజన్ ని మనం స్క్రిప్ట్ లో ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడ వాడాలి? సో we already created one user by using scripting. So this is the code. సో ఇక్కడ మనం ఆ షెల్ కంపారిజన్స్ ని యూజ్ చేసుకుని యూజర్స్ ని మాడిఫై చేద్దాం. ఓకే, సో యూజర్ క్రియేషన్ కి మనకి we need to two things. One is username and second one is password. So first read prompt is read space -s -p, please enter the username. So username is user1. So or else please enter the user1. So please enter the user1. So user1 is user1. So user1 is user1. So the next one is password prompt. Read space -s. -s is the secure, -p is the prompt. So please enter the password. Then password is password. Okay, so then password is password. So then condition if if -z is nothing but -z is nothing but length var1 has length of 0. So var1 is length of 0. -z space dollar which user? So this user1. So if -z is user1, so then print means echo. So please enter a valid username. Please enter a valid username. So this is the first condition. Okay, so then second condition is else. So else ex user is equal to cat space dollar /etc/ password. So this user is in this particular directory. So this user in this particular directory. Okay, so ఈ డైరెక్టరీ లో మనం వివేక్ అనే యూజర్ ని మాత్రం నిన్నటి వరకు ఏం చేసాం, వివేక్ అనే యూజర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, పర్టికులర్ యూజర్ అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మనం ఏం చేయకూడదు ఇక్కడ. సో రిమూవ్ దిస్ ఫీల్డ్. సో మనకు వివేక్ కాదు అవసరం. ఓకే, సో ఆ యూజర్ అంటే ఇక్కడ user1 అనే లొకేషన్ లో ఏ యూజర్ ఉన్నాడో ఆ యూజర్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి. ప్రీవియస్ గా మనం ఏం చేసాం, ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి ఆ నేమ్ ని ప్రింట్ చేసాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అలా కాదు. సో ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ద user1. అంటే ఆ user1 ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ ఇస్తామో ఆ ఇన్పుట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రావాలి ఇక్కడ మనకి. సో ఈ ప్రీవియస్ గా మనం వివేక్ ఇస్తే వివేక్, రామ్ అని ఇస్తే రామ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది కదా, అలా కాదు. సో దాని అంతటా ఇక్కడ ఏదైతే యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ యూజర్ నేమ్ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో cut space -d is the delimiter space colon అంటే d is delimiters ని డిలీట్ చేస్తాను, కట్ చేస్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం -f space 1 -f + 1 is the field 1. సో field 1 లో ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, field 2 లో ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, space pipe symbol, so space pipe symbol grep. So grep is find the information in line X. Grep space దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ? సో దిస్ user1. ఇక్కడ యూజర్ ని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే,
సో grep స్పేస్ ఈ కమాండ్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోనండి. cat స్పేస్ etc/password అంటే ఇక్కడ మనం ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ యూజర్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాడు? ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ అవుతున్నాడు. ఓకే, సో ఈ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి యూజర్ తో పాటు సమ్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది మనకి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వద్దు నాకు, ఏం కావాలి? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తంలో ఫీల్డ్ 1 ఒకటే ప్రింట్ అవ్వాలి. ఫీల్డ్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ so your username. So that's what I'm using this command, practice space -d. So a d space within the single quotes colon symbol. అంటే ప్రతి ఫీల్డ్ కి కాలన్ తో ప్రతి ఫీల్డ్ ని కాలన్ తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం అక్కడ మనం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఆ కాలమ్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేయాలి. సో practice space -d తో. సో the next print -f1. f1 is nothing but field 1. Field 1 is nothing but this user. ఓకే, సో ఫీల్డ్ 1 ప్రింట్ చేసాం. ఓకే, ఫీల్డ్ 1 ప్రింట్ చేయగానే మనకి ఇంకా ఈ కమాండ్ ఎందుకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు మీకు. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వరకు ఇస్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఈ అకౌంట్ లో ఎన్ని యూజర్స్ ఉంటే అన్ని యూజర్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. నాకు అలా కాదు కదా, ఓన్లీ పర్టికులర్ యూజర్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ యూజర్ ని మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. ఎట్ ద టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ grep space -i space this particular user name. Okay, so all of you clear this line? Grep space user1. The next enter. So again I use if statement. So if the next condition is if frame print challenge. If మళ్ళీ ఎందుకు వాడుతున్నాను, if within the double quotes dollar. సో ex user అంటే ఇందులో ఉన్న యూజర్ అంటే ఈఎక్స్ లో ఒక యూజర్ ఆల్రెడీ ప్రింట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ యూజర్ ఈజ్ దిస్ పర్టికులర్ యూజర్. మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో ఆ యూజరే ఈ యూజర్. ఓకే, ఇఫ్ ఈఎక్స్ యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇఫ్ యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మన స్క్రిప్ట్ లో చూడండి, ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు మనం ఏదైనా నేమ్స్ compare strings in Linux shell script. At the time we can use only symbols. That's what I'm using equal to symbol. Okay, so if ex user is equal to user1 dollar this user1 ఈ యూజర్ అంటే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అయిన యూజర్, ఇందులో వచ్చిన యూజర్ ఇక్కడ ఉంటాడండి మనకి. ఓకే, సో ఈ ex1 యూజర్ అంటే దిస్ యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ యూజర్ అంటే ఇక్కడ యూజర్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇందులో వచ్చే యూజర్ అంటే ex యూజర్ అనే వేరియబుల్ లో ఉండే యూజర్ మనమిచ్చే యూజర్ కి ఈక్వల్ అయితే, సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఇక్కడ ఇచ్చే యూజర్ మన యూజర్ కి ఈక్వల్ అయితే, ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ and enter. Then print. So user already exists. So user already exists. Please enter a unique username. So user is already existed. Please enter a unique name. So ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చే యూజర్ అంటే ఇందులో ఉన్న యూజర్, సో ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ కి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆల్రెడీ ఆ యూజర్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ కనపడతాడు, రైట్? అంటే ఇక్కడ మన టాస్క్ ఏంటి, ఆల్రెడీ ఉన్న యూజర్ ఉంటే మనకి ఆ యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ అని రావాలి. ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ యూనిక్ నేమ్ అంటే సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ తో మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి అంట. సో సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ తో క్రియేట్ చెయ్యి అనడానికి దానికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆల్రెడీ యూజర్ ఉన్నాడు అంటే ఆ యూజర్ ఎక్కడ ఉంటాడు? ఇక్కడ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మనం ఆ యూజర్ ని. సో ఆ యూజర్ ఏ వేరియబుల్ లో ఉన్నాడు? ఈఎక్స్ యూజర్ అంటే ఈఎక్స్ యూజర్ అనే వేరియబుల్ కి మనం ఇచ్చే వేరియబుల్ కి ఈక్వల్ అయితే, సో అంటే ఈక్వల్ ఎప్పుడు అవుతుంది? సో మనం ఇచ్చే యూజర్ ఆల్రెడీ ఉంటేనే ఈక్వల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి? దెన్ ప్రింట్ యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్,
ప్లీజ్ ఎంటర్ యూనిక్ యూజర్ నేమ్. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ యూనిక్ యూజర్ నేమ్ ಅಂತ ఉంటావు. So clear? So the next print, so else, so the next else ఏం ప్రింట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం? else user add. సో నేను ఆల్రెడీ కామెంట్ అవుట్ చేశాను కదా, దాన్ని అన్కామెంట్ చేద్దాం. యూజర్ యాడ్ స్పేస్, సో యూజర్ నేమ్ కాదు, యూజర్ 1 అని ఇవ్వాలి. సో యూజర్ 1 is nothing but this user. This user 1. So the next change ownership for this user. So if user 1, so user name కాదు, user 1. So user 1 colon user 1. So ch1 is nothing but ownership for this particular user 1. సో యూజర్ యాడ్ స్పేస్ ఐఫోన్ అంటే యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే అగైన్ యూజర్ లేకపోతే ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది బై యూజింగ్ యూజర్ యాడ్ కమాండ్. యూజర్ యాడ్ స్పేస్ స్పేస్ $user1. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ say some permission for this user. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఆ యూజర్ కి పర్మిషన్ పాస్వర్డ్ అలొకేట్ చేస్తున్నాం. సో echo user1 not this password. Yeah, password same. So the next command is sudo change password for this user. అంటే ఈ యూజర్ కి ఇక్కడ ఇస్తున్న పాస్వర్డ్ ని అలొకేట్ చేయమని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఈ కమాండ్ తో. ఓకేనా? ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ కి అంటే ఇక్కడ యూజర్ అదే ఈ యూజర్ అనేవాడు ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అవుతాడు. సో ఆ యూజర్ కి ఇక్కడ ఉన్న పాస్వర్డ్ ని ఇక్కడ అలొకేట్ చేసి అసైన్ చేయమని చెప్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ సింపుల్ కమాండ్. ఓకే. సో దెన్ ప్రింట్ అంటే యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి? ఎకో స్పేస్ యూజర్ డాలర్ దిస్ యూజర్. సో యూజర్ డాలర్ దిస్ యూజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్. Successfully created. Say enter. So the next close if statement F5. So ఇక్కడ మనం 2 if statements ఓపెన్ చేసామండి. ఓకే, this is 1 and this is 2. So now close two if statements. Okay, so all of you clear? So any doubts in this script? So please respond. All of you clear now? Any doubts in this script? అర్థం కాకపోతే అడగండి ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం దీన్ని. Say yes or no. Respond. Okay, once. Okay, fine. So actually this line called, first line is called scripting language. Without this line we can't execute this remaining those lines. Okay, so that is our first step. Okay, so the next user name creation, we need two things. One is username, second one is password. Those two are, so this is the user creation read prompt and this one is the password creation read prompt. Okay, సో ఈ రీడ్ ప్రాంప్ట్ లో మనకి ఏముంది, user1 అండ్ పాస్వర్డ్ అని. అంటే మనం క్రియేట్ చేసే యూజర్ ఇక్కడ అలొకేట్ అవ్వాలి, మనం క్రియేట్ చేసే పాస్వర్డ్ ఇక్కడ అలొకేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దెన్ -z is nothing but -z is nothing but checks if where one has length of 0. సో లెంత్ ఆఫ్ 0 అయితే ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ ని ఇక్కడ అలొకేట్ చేసి దెన్ ప్రింట్ ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్. అంటే ఆల్రెడీ ఉంటే, ఆ యూజర్ అనేవాడు ఆల్రెడీ ఉంటే కాదు, ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అంటే అక్కడ ఏమి యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకుండా ఎంటీగా ప్రింట్ చేస్తే.
సో ఎంటీగా ప్రింట్ చేస్తే హ్యాస్ లెంత్ ఆఫ్ 0. లెంత్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ నో వాల్యూ. అంటే ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అది ఏం చేస్తుంది, జీరోగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. మనం అక్కడ ఏ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ ప్రింట్స్ ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్. So it prints please enter valid username. That is our first condition, first statement. Okay, so the next condition is in else. So ex user అంటే ఆల్రెడీ మన అకౌంట్ లో యూజర్స్ ని చెక్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం, cat space /etc/password. అంటే ఈ అకౌంట్ ద్వారా మనం ఈ అకౌంట్ లో అంటే ఈ కన్సోల్ లో ఎన్ని యూజర్స్ ఉన్నారో ఈ కమాండ్ ద్వారా మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ప్రతి యూజర్ నుండి నేను ఓన్లీ ఫీల్డ్ 1 అని మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్. ప్రతి యూజర్ నుండి ఓన్లీ ఫీల్డ్ 1 అనే ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అంటే నా అకౌంట్ లో 100 యూజర్స్ ఉన్నారు, నాకు 100 యూజర్స్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు. సో పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేస్తున్న యూజర్ మాత్రమే కావాలి. సో నేను క్రియేట్ చేసిన యూజర్ కావాలనుకుంటే grep space -i అండ్ దిస్ యూజర్ నేమ్. అంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఈఎక్స్ యూజర్ లో ఏముంటుంది, ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసే యూజర్ యొక్క ఫీల్డ్ 1 అంటే ఆ నేమ్ ఒక్కటే డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దీనికి ఇఫ్ కండిషన్ అప్లై చేసి, సో ఇఫ్ ఈఎక్స్ యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ 1 అంటే ఇక్కడ ఉన్న యూజర్, సో ఇందులో అంటే సో ఈఎక్స్ యూజర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ యూజర్ 1 అనేవాడు ఉంటే, సో ఈ యూజర్ 1 అంటే ఈఎక్స్ యూజర్ అందులో ఇందులో ఉన్న యూజరు ఈ యూజర్ తో ఈక్వల్ అయితే, అంటే ఈ యూజర్ తో ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి అంటే మనం క్రియేట్ చేసే యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్నట్టే కదా అక్కడ. సో ఈఎక్స్ యూజర్ లో ఉన్న యూజర్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసే యూజర్ కి ఈక్వల్ అయితే, అంటే మనం క్రియేట్ చేసే యూజర్ నేమ్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ అని అర్థం. సో అట్ ద టైమ్ ప్రింట్ యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్, ప్లీజ్ ఎంటర్ యూనిక్ యూజర్ నేమ్ అనేవారు. ఓకే, సో this is the second statement. So now we have only one statement. So please enter valid username కాకపోతే యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్, అది కాకపోతే ఇంకేమవ్వాలి, యూజర్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ యూజర్ క్రియేషన్ టాస్క్. సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఫెయిల్ అయితే మనకి ఏమవ్వాలి, యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి బై యూజింగ్ యూజర్ యాడ్. Okay, the next permissions for user, allocate password for this user, and it will print user 1 is created successfully. So then close if statement. Then control X, Y and enter. Save this file. Okay, so first cat space /etc/passwd and enter. So those are the users. సో యూజర్ లో మనం ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ప్రింట్ చేయమన్నాం అంటే ఓన్లీ డిడిడి అని D అని ప్రింట్ చేయమని అడుగుతున్నాం. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ అగైన్ రన్ దిస్ స్క్రిప్ట్, D అని ప్రింట్ చేయమని అడుగుతున్నాం అక్కడ. ఓకే, /vivek.sh. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ద యూజర్ 1. సో యూజర్ 1 is D and enter. So please enter the password 123456. Enter. So now I get this output. The output is user is already existed. Please enter the unique username. So why we are getting this out? Why? Because so our user is already existed in this account. So that username is this one. So our user is already existed in this account. So that's what we are getting this type of statement. So the statement was user already existed. Please enter unique username. Okay, and now again run the same thing. So /vivek.sh and please enter username. So my username is Vinod. So my username is Vinod and password is 123456 and enter. So our statement is user Vinod successfully created. Why? Because that user is not existed in my account previously. So that's what we are getting this type of statement. User Vinod is successfully created. So no check, Vinod is created, whether it is created or not. So by using cat command, cat space /etc/password and enter.
Yes. So we know this created. So yes, we know this created. Okay. So again clear. So again I create Vinod user. Again I create Vinod user. Password is 12345 and enter. So now I get error. So now I get another statement. The statement is called user already existed. Please enter a unique username. Why? Because this user is already created in previous step. So that's what we are getting this type of statement. Okay. So here we have only one pending statement. The statement is, so please enter user one. So I'm not assigning any value in this field. So password also empty. So now I get this statement. So please enter a valid username. So now I get this type of statement. So the statement is called please enter a valid username. Why we are getting this statement means, so we are not entering any value in user one field or your password prompt. So that's what we are getting. Please enter a valid username prompt. So actually, in this program, we have only three statements. Where is that here? So first statement is if the user is not existed. So if the user is already existed, it will print user already existed. Please enter the username. If the user is not existed, user one is successfully created. If you are enter wrong username or empty username, it will print please enter a valid username. సో ఇప్పుడు మనకి త్రీ కండిషన్స్. సో మనం ప్రోగ్రామ్ లో అలాగే సాటిస్ఫై అయినాయి కదా అందరికి చేశారు. Everyone clear up to now? కుమ్మలా వచ్చింది మీరు వచ్చేసి నేను పొన్నింగట పొండేటన్ని 50 అవుతాను. Mute your mics first. So all of you mute your mics first. మా మైక్స్ మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి అమ్మా. ఓకే. So again back to my prompt messenger. Now I create one more script. సో ఇప్పటి వరకు మనం స్క్రిప్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ వచ్చి షెల్ కంపారిజన్స్ లో సో నెంబర్ కంపారిజన్ అండ్ number is nothing but integer comparison and string comparison. So by using int and string comparisons, we can already created one user creation script. This is the script. Just copy that script and post it on chat. So please refer. So I already posted in chat bar. So please refer. సో ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, నేను కావాలనే మిస్టేక్ చేశాను, ఇంతవరకు మీరు ఎవరు అడగట్లేదు సార్ ఇక్కడ అన్ని ఓకే, ఇక్కడ ఐఫోన్ ఐ గురించి ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అని అడగాలి మీరు. సో ఐ థింక్ నాకు ఐఫోన్ పి అంటే ప్రాంప్ట్ అని తెలుసు, ఐఫోన్ ఎస్ అంటే సెక్యూర్, ఐఫోన్ పి అంటే లింక్, ఐఫోన్ జెడ్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ 0,
So -f is the field, -d is the delimiter. But what is mean by -I? So what is mean by -I? So what is mean by -I? So wait, I'll explain the things. Control X. So now run this script. So we already created one user, and that user is Vinod, right? Vinod and enter. So this is Vinod. So now I create one more user. So now I create one more user, Vinod 123 and Vinod 1234. So how to create? Yeah, by using script, we can create that one. Okay. Sorry. So now I create. So you clearly observe that. So cat space etc. This and ఈ కమాండ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైంది నాకు? సో ఓవరాల్ కంటెంట్ నుండి వినోద్ అనే యూజర్ సపరేట్ అయింది ఇక్కడ నాకు. సో ఇప్పుడు వినోద్ నేమ్తోనే 2-3 ఫైల్స్ క్రియేట్ 2-3 యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే. సో అగైన్ క్రియేట్ /vivek.sh. సో యూజర్ నేమ్ ఇస్ vinod1234. Password is 123456. Enter. So user Vinod1234 successfully created. Again create one more user. So Vinod123. So password is 123456 and enter. So user Vinod123 successfully created. So now check whether it is created or not. Cat space /etc/passwd password and enter. So we have 3 users in Vinod name. So first user is Vinod, second user is Vinod1234, and third user is Vinod123. Okay. So again clear my screen by using clear command. So again run previous command like this one. Okay. So Vinod and enter. So Vinod and enter. It prints 3 usernames. అంటే -i అని మీరు ఎప్పుడైతే ఇస్తారో, సో -i అని ఎప్పుడైతే ఇస్తారో వినోద్ అనే నేమ్ మీద ఎన్ని యూజర్స్ ఉంటే అన్ని యూజర్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది మనకి. సో వినోద్ అనే యూజర్ నేమ్ మీద ఎన్ని యూజర్స్ ఉంటే అన్ని యూజర్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. నాకు అలా కాదు, ఓన్లీ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ త్రీ users in Vinod name. One is Vinod1234 and Vinod123. So నాకు అలా కాదు, ఓన్లీ వినోద్ ఉంటేనే ప్రింట్ అవ్వాలి. So at that time we can use one more word. So the word I think W to check it. Yeah. So Vinod. So again Vinod1234. సో ఓన్లీ 1 2 3 4 మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ -i ఇస్తారో అంటే సేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చే నేమ్ కి ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ వేరే నేమ్ ఉన్నా కానీ ఈ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ మొత్తాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఆ నేమ్ ఉన్న ప్రతి యూజర్ ని ప్రింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ అక్కడ ఇచ్చే ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలంటే అట్ ద టైమ్ యు ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ -w. సో -w. ఓకే. సో -w. అర్థమైందా? సో అగైన్ back to my screen. nanovivek.sh y enter. So user add space -m అని ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. -m is the modification. Control X y enter. So this is the exact script. ఈ స్క్రిప్ట్ లో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ స్క్రిప్ట్? సో ఇందులో ఏ డౌట్ లేకపోతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. So next concept is nothing but loops in scripting.
So we have two loop conditions. One is while loop and second one is for loop. So change ownership is nothing but ownership permissions for that particular user. అంటే ఆ యూజర్ కి ఓనర్షిప్ పర్మిషన్స్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. అంటే యూజర్ 1 మన క్రియేట్ అయ్యే యూజర్ 1 కి ఓనర్షిప్ పర్మిషన్స్ అసైన్ చేస్తున్నాం. ఆ ఓనర్షిప్ పర్మిషన్స్ ఏ పాత్ కి అసైన్ చేస్తున్నాం అంటే హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న మనం క్రియేట్ చేసే యూజర్ కి ఓనర్షిప్ పర్మిషన్స్ అసైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎప్పుడైనా CHOW అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఓనర్షిప్ పర్మిషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చేంజ్ అయిపోయినట్టు మనకు దానికి ఆ యూజర్ కి క్రియేట్ అయ్యే యూజర్ కి. ఓకే, so again control X. So the next concept name is, so we already done shell comparison. The next script is, next topic is loops. So scripting also same like programming only. Okay, సో ప్రోగ్రామింగ్ లానే ఉంటుంది. ప్రోగ్రామింగ్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే స్క్రిప్టింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ స్క్రిప్టింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ we can shorten our workloads, can reduce our workloads. సో మన డైలీ యాక్టివిటీస్ యొక్క వర్క్లోడ్స్ అన్నిటిని మనం చాలా వరకు రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. సో రియల్ టైమ్స్ లో మనకి కానీ ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఏమి ఉండవు, డైరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఆ స్క్రిప్ట్స్ ని మనం అర్థం చేసుకుని వాటిని రన్ చేయాలి. లేదు కొన్ని టాస్క్లు మనమే పర్ఫామ్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రీ టైంలో ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ అన్నిటిని మనమే డిజైన్ చేసుకొని మన వర్క్ లోడ్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ యూజర్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేషన్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఇన్ స్క్రిప్టింగ్. సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక 100 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. 100 సిస్టమ్స్ కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డంప్ చేయాలి. డంప్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, నెట్వర్క్ లో షేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ లో షేర్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ wget. wget మీన్స్ వెబ్ గెట్. వెబ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేస్తాం. ఆ వెబ్ గెట్ అండ్ కర్ల్ ఆల్రెడీ, కర్ల్ అండ్ వెబ్ గెట్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఆన్ సెకండ్ సెషన్. ఓకే, సెకండ్ డే సెషన్. సో అలా గెట్ చేస్తాం, అలా గెట్ చేయొచ్చు. అలా గెట్ చేసిన మన సిస్టమ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటే, ఆ స్క్రిప్ట్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి మన సర్వర్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నిటిని 100 సిస్టమ్స్ కి షేర్ ఇవ్వచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు మన రోడ్ సిస్టమ్ నుండి. అంటే 100 సిస్టమ్స్ కి ఎట్ ఏ టైం ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ షేరింగ్ అనే ఆప్షన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, మనకి 100 సిస్టమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ప్రతి సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉండాలి. అలానే సాఫ్ట్వేర్ ప్యాచింగ్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఇన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. So many advantages in scripting. So the script is purely dependent on any Linux commands and programming language. So here we can use purely C#. That is nothing but C language. This bash script is purely dependent on C language. Okay. So the next one is loops. We have two loop conditions. One is, so first one is while loop, and second one is for loop. I think you already know about that. So నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవసరం లేదేమో. Now I create one more file. So nano space while.sh. So my file name also while.sh. So actually this is the while loop script, nano space while.sh. In this editor, I need to run one sample script. So #/ bin is the directory and bash is our scripting language. Enter. So now select the variable I is equal to 0. So I is equal to 0 while, space is important అండి. while తర్వాత బ్రాకెట్స్ కి బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ స్పేసెస్ అనేవి ఇవ్వాలి. స్పేసెస్ ఇవ్వకపోతే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో our variable is $I is less than, so I is less than 6. So I is less than 6.
So then do the process do. So do what I do. Echo what they do. Echo the number. The number is our variable. So our variable is nothing but test1. So $I. So the next done. So the next save this script. So this is basic sample script. Control X, Y, enter. So the next run this script. Dot slash while dot sh and enter. So permissions did it. Now give permissions for this script. chmod space 777 means all permissions for owner, group owner, and end user. So 700 is nothing but all permissions for owner, no permissions for group owner, and no permissions for end user. 700 and our file name. Our file name is while.sh. So now check whether the permissions are granted or not. LL by using LL command. Yeah. So granted for root user. Read, write, and execute permission for owner. So yes. So the next run this script by using dot slash or else bash space while dot sh. So the number is 0. The number is 0. The number is 0. The number is 0. అంటే కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో కంట్రోల్ సి is the stop. So it prints only zero value so many times. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి ఓన్లీ జీరో వాల్యూ మాత్రమే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకు, మనం అక్కడ లాజిక్ రాయలేదు ఇంకా. సో వైల్ I<6 ఎక్కువ ద నెంబర్ ఈస్ $I అని ఇచ్చాం. అక్కడ ఐ వాల్యూలో ఏముంది, మనకి ఓన్లీ జీరో మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. చూడండి ఇక్కడ ఎస్. సో ఇక్కడ ఐలో జీరో ఉంది, ఆటోమేటిక్ మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ద నెంబర్ ఈస్ జీరో. ఇక్కడ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు, ఐలో ఉన్న వాల్యూని మాత్రమే ఫ్రీక్వెంట్ గా ప్రింట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో మనకు అలా కాదు, ఫ్రీక్వెంట్ గా కాదు, ఫస్ట్ సో సమ్ టైం లిమిట్ కొంతవరకు మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలనుకో. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, స్లీప్ 3 seconds and 3 seconds. Control X, Y, enter. Again run 1, 2, 3 అంటే ఎవ్రీ 3 seconds కి ఒకసారి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో అగైన్ కంట్రోల్ X or else control Z. సో అగైన్ బ్యాక్ టు మై స్క్రిప్ట్. నాకు అలా కాదు, అగైన్ బ్యాక్ టు మై స్క్రిప్ట్, నానో స్పేస్ while.sh. సో నాకేం కావాలి, లాజిక్ కావాలంటే I<6 అంటే I<6 అయ్యే వరకు నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. సో అంటే ఫస్ట్ ఏమవ్వాలి, ఇక్కడ I అనేది ఇక్కడ వైల్ లూప్ లో అంటే 0 6. ఎస్, దిస్ కండిషన్ is satisfied. Then next loop is 1 less than 6. This condition also satisfied. So the value is 0 is printed and the number is 1 is printed. The next condition is the next loop is 2 less than 6. That is also satisfied. It prints the number is 2. So the next loop is 3. The number is 3. Next is 4. The number is 4. Next is the number is 5. So the number is 5 is printed. So the next condition is next loop is 6 less than 6. So that is not satisfied. Why? Because so that is not less than, that is equal. ఓకే, ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనం లాజిక్ రాయాలి. దానికోసం లాజిక్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎవరైనా చెప్పగలరా లాజిక్? ఐ థింక్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, నాకు తెలుసు. సో ఇంక్రిమెంట్, yes, I is equal to I+1. సో I is equal to I+1. Exactly correct. I is equal to $. I is equal to $I+1 and then save. So
So control x, y, enter. So again run the same script, bash space while dot sh. So first of all clear my screen. Yes. So the number is 0, the number is 1, the number is 2, the number is 3, and the number is 4, and the number is 5. Now our loop is ends. Why? Because so the next condition is not satisfied. Why? Because our logic is I less than 6. Okay, now it will print only 0 to 5th value. So all of you clear now? So this is the logic. Okay, I'll share this script. Yeah, please refer. సో దట్ ఈస్ వైల్ లూప్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం? సో నేను ప్రతిదీ శాంపిల్ చూస్తున్నాను, ప్రతి శాంపిల్ ని మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లోకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. ఓకే, సో కంట్రోల్ ఎక్స్. సో కంట్రోల్ ఎక్స్, అవర్ మెయిన్ ఫైల్ నేమ్ is vivek.sh. Now open vivek.sh. నేను vivek.sh అని enter. సో ప్రతిదీ లాజిక్ ఒక సపరేట్ ఫైల్లో చెప్తున్నాను. అక్కడ వచ్చిన లాజిక్ ని మనం ఈ యూజర్ క్రియేషన్ లోకి ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ యూజర్ క్రియేషన్ లోకి ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇంక్లూడ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాను? బ్యాష్ స్పేస్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవడం కోసం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి. ఎగ్జాంపుల్ ని మన మెయిన్ స్క్రిప్ట్ లోకి ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తున్నాను, మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవడం కోసమే. లేదంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఈ కమాండ్ ఈ 10 or 15 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అందులోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. బట్ క్లమ్జీగా ఉంటుందని నేను మీకు ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్, అంటే సపరేట్ గా ఒకసారి ఒక లాజిక్ చెప్తున్నాను. ఆ లాజిక్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం మెయిన్ స్క్రిప్ట్ లోకి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో సేమ్ లైక్ దిస్. సో నెక్స్ట్ వైల్. సో వైల్ సేమ్ ఇలానే రాసాం మనం ప్రీవియస్ స్క్రిప్ట్ కూడా. ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, ఇందులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. స్పేస్, సో $i $i -lt less than 3 is enough, and close. So then do the process like ఇప్పుడు ఏం జరగాలి ఇక్కడ? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? i is equal to 0 while i less than 3, అంటే 3 కంటే తక్కువ. ఇప్పుడు లాజిక్ రాయాలి మనం. ఇక్కడ లాజిక్ ఎక్కడ రాస్తున్నాం? ఇక్కడ ఎండింగ్ లో రాసుకోవచ్చు ఇంకా. ఓకేనా? i is equal to $i plus 1 and done the process. Do the process and done the process. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఏం చిన్న చిన్న చేంజెస్ అంతే. సేమ్ స్క్రిప్ట్ లో మనం వైల్ లూప్ యాడ్ చేసాం. సో ప్రీవియస్ గా ఆల్రెడీ యూజర్ క్రియేషన్ స్క్రిప్ట్ లోనే వైల్ లూప్ యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ ఎందుకు యాడ్ చేసాం అంటే సో ఎన్ని యూజర్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఒకే నేమ్ తో కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకొక టాస్క్ కూడా ఇస్తారు. ఇప్పుడు మన కంపెనీలో ఎట్ ఏ టైం ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనది ఒక కంపెనీ ఉంది. ఇదే కంపెనీలో ఈ ఇయర్ లో ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాను. సో యాజ్ ఎ సిస్టమ్ అడ్మిన్, నేనే సిస్టమ్ అడ్మిన్ అనుకోండి, మీరే సిస్టమ్ అడ్మిన్ అనుకోండి. మీరు హైయర్ అఫీషియల్స్ ఏం చేస్తారు? సో మన కంపెనీకి 100 ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అయ్యారు, 100 యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయండి, 100 యూజర్ కి 100 పాస్వర్డ్స్ సెట్ చేయండి అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ప్రతిసారి ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసి ఒక్కొక్క యూజర్ నేమ్ ఇస్తే అలా ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలి? ఈ సేమ్ స్క్రిప్ట్ ని 100 టైమ్స్ రన్ చేస్తే గానీ 100 యూజర్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో టైమ్ టేకెన్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ఈ టైమ్ టేకెన్ ప్రాసెస్ ని కూడా మనం రెడ్యూస్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఈ టైమ్ టేకెన్ ప్రాసెస్ ని కూడా మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. ఓకే, సో ఈ టైమ్ టేకెన్ ప్రాసెస్ ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి? సో ఇలా స్క్రిప్టింగ్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని, ప్రతి లూప్స్ కానీ
కండిషన్స్ కానీ ఏదైతే ఉందో ప్రతిదీ సాధ్యమైనంత వరకు మ్యాక్సిమం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? సో చెక్ చేసుకోవాలని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనకి ఇక్కడ, సో I less than 3 అంటే మనకి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అవసరం లేదు, యూజర్ కౌంట్ ని మాత్రమే చెక్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, రీడ్ స్పేస్ -p, వెయిట్ ఏ మినిట్, చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేస్తుంది దీన్ని. సో ఇదే స్క్రిప్ట్ ని మోడిఫై చేయమంటారా, కొత్తగా డిజైన్ చేద్దాము? సో దట్ ఈస్ యువర్ విష్. కొంచెం లైన్స్ అటు ఇటుగా మారుతూ ఉంటాయి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. లేదు కొత్తగా క్రియేట్ చేద్దామంటే ఇంకొక ఫైల్ తీసుకొని చేద్దాం, సో లేదు దీన్నే చేద్దామంటే ఇదే చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ యువర్ విష్. సో ప్లీజ్ రెస్పాన్స్ న్యూ ఫైల్. ఓకే, సో control X, no and yes. Okay, again take a new file, nano space proof.sh. So this is our file in/bash. Already one of files ni explain cheyanడి, ఏదైనా కొత్తగా యాడ్ అయితే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే, so the next read space -p. So I think already aware on that. Enter number of users, enter number of users. The next user count, number of users is nothing but user count. Okay, so the next condition is I is equal to 0. I is equal to 0. So the next while loop. So while, so $i, so $i less than LT, less than is nothing but LT is user count. So this user count అయితే, ఇదే కదా మన లాజిక్, this user count అయితే. So the next what to do, so do the process like read space -p. So -p, enter the username, same like. So enter the user, so enter the user1, user is enough, enter the user1. So user1, so there is a first prompt and second prompt is password. Read space -s is the secure, -p is the prompt. So the prompt was enter the password. So enter the password. సో లేదంటే ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ $this user అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, అది ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎంటర్ ది పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ ఇస్ పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ ఇస్ పాస్వర్డ్. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అందరికి. ఓకే, సో ది నెక్స్ట్ లైన్ ఈస్ if, again if statement -z is nothing but equal to 0. -z is equal to, so this user1 అయితే, to this user1 అయితే మనకి, then what I do, so please enter the valid username, then echo space please enter the valid username. Please enter valid user. So otherwise means else. So else ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్ యూజర్ కావాలి. అప్పుడు ex user or ex అని ఇద్దాం. ex is the variable name for existence user. $. So our first, in this field, our first command is cat space
cat space slash etc slash password, etc slash password, and the next command is within the cut space hyphen d is the delimiter space within the double quotes colon symbol space hyphen f space 1. So that is a field one. Again we have one more command, pipe symbol. So the next one is grep space hyphen I అంటే మనకి అన్ని నేమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. hyphen w means prints only exact value of our user. So this user, okay. So the next command is again if. So again if, so $ex. So again if $ex. So $ex is where this. So $ex is equal to, so within the double quotes. So is equal to, which one? So this user one. So $ex is equal to this one. Then print. And this nothing but echo. So user is already existed. Please enter valid username or unique username. User is already exist. Please enter valid username. So that is the second statement. Okay. So the next coming to the third statement. Third statement into user create all. So else. So the third statement is user add. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అక్కడ ఉన్న స్క్రిప్ట్ కాపీ చేసుకోవచ్చండి. ఒకసారి మీరు మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటారని చూపిస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ టైం నుండి ఇదే స్క్రిప్ట్ లో మళ్ళీ మోడిఫై చేసేద్దాం. ఓకే. యూజర్ వన్ ఫస్ట్ టైం కదా, అందుకే నేను మొత్తం టైప్ చేస్తున్నాను, మీరు క్లియర్ గా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటారని. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చేంజ్ ఓనర్షిప్ ఫర్ దిస్ యూజర్ CHOWN. So the ownership name, username is this username. So colon this username. So user one. So this user is in home directory. Sorry. Home slash. Sorry, this user one. So home slash this user one. So the next echo. Allocate password for that user. Echo space. So within the double quotes. User one. Colon. Within double quotes. $password. Which password? ఇక్కడ allocate చేసిన పాస్వర్డ్, ఇక్కడ allocate చేసిన పాస్వర్డ్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఏ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని మనకి sudo change password. sudo change password means ch password. Okay, then next echo user this user. This user created successfully. Okay, so the next close is again close. So the next one is loop. I is equal to
I plus 1. The next, close the do condition, done. Do undone. So do undone. Okay. So the next, save this one. So the next, again run the root dot slash root dot sh. So permission is denied. Change modification for this user chmod space 700 space root dot sh and enter. So now again run the same script. So again run the same script. So please enter number of users. So now I want 3 users. 1. So enter the user 1. So user 1 is triple E. So password for that user 12345. So enter the user 1 again, second user. This is the second user. ECE password is 12345. So again it will ask third time. So enter the user CSE password is 12345 and enter. So it will ask only 3 times. So why? Because the number is only 3. So the number is 3. For suppose again run the same script, the number is only 2. So civil, so that is the first user 12345. Second user is MECH mechanical, password is 12345. So done. So done. Okay. So here why ఇక్కడ మనకి 2 users మాత్రమే క్రియేట్ అయ్యారు, ఎందుకంటే ద నెంబర్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ 2 నెంబర్స్ ఓన్లీ. అలానే మీరు 100 ఇస్తే 100 నెంబర్స్ అంట మల్టిపుల్ టైమ్స్ డాట్ స్లాష్ రూట్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ నెంబర్ ఈజ్ 100. 100 ఇవ్వగానే 100 ప్రాంప్ట్స్ వస్తే 100 నేమ్స్ ఇచ్చేసి మనం అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు యూజర్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్స్ అన్ని క్రియేట్ అయినా లేదా చెక్ చేద్దాం. యూజర్స్ అందరూ, నాట్ ఫైల్స్, యూజర్స్. క్యాట్ స్పేస్ స్లాష్ ఈటీసీ స్లాష్ PASSWD and yes, triple E, EC, CSE, civil and mechanical. So 5 users. 5 users are there. So if you clear now? Okay. My user creation script లో while loop ని ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా వాడాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ 30 more minutes. ఇంకా ఫర్ లూప్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో చెప్పండి. సో ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు నౌ? Sir, I think we can small doubts, yes. sir. Yes. So it's every time asking the prompt, right, for entering the username and password. I think in the loop we can dynamically create the username, right? Every time without Yes. asking username password. Wait, we'll discuss on tomorrow or day after tomorrow session. Don't worry. That also Okay, there. thank you. స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తున్నామండి ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? అంటే మన ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రతిదీ కవర్ చేయడం కోసం చెప్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ డేనే. సో ఇవన్నీ లేకుండా 100 యూజర్ నేమ్స్ ఒకేసారి ఇచ్చేస్తే ఎలా ఉంటదని డైరెక్ట్ ఒక రోజే చెప్పేయచ్చు. సో కానీ ఇవన్నీ తెలియాలి కదా మీకు. స్టెప్ బై స్టెప్ తెలియాలంటే 1 by 1 రావాలి మనం. ఓకేనా? ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి అన్ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని సింగిల్ ప్రాంప్ట్ ఎలా ఇవ్వచ్చు అనేది ఫస్ట్ అసలు మనకి కంపారిజన్స్ అని ఏంటి, లూప్స్ అంటే ఏంటి, ఇంటీజర్ ఇవన్నీ తెలిస్తే అప్పుడు మనకి ఆ కండిషన్ అంటే లాస్ట్ కండిషన్ అనేది ఈజీగా సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకే. సో నేను మనం ఆల్రెడీ వైల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఫర్ లూప్. సో ఇది కూడా అయిపోతే దీన్ని కూడా అక్కడ యాడ్ చేద్దాం. ద నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ యూజ్ చేసుకుని ఒక ఫైనల్ స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేయడమే. సో ఈ 1 week వర్క్ షాప్ లో మనం ఒక ఫైనల్ స్క్రిప్టింగ్ ని యూజ్ చేసుకొని, అలాగే మల్టిపుల్ లూప్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి. అవర్ వర్క్ షాప్ నేమ్ ఈజ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ అండ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్.
ఓకే. సో లైనక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేసిక్ కమాండ్స్. అంటే మీకు కమాండ్స్ ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. బేసిక్స్ అంటే లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కమాండ్స్ ఉంటే సరిపోదండి. సో అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ కావాలంటే సాంబార్ సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, సో సమ్ బేసిక్ అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, చాలా కమాండ్స్, అవన్నీ రావాలి. కానీ ఇదర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అడ్మిన్ కానీ, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అడ్మిన్ లో ఏదైనా జాబ్ చేయాలంటే కన్ఫర్మ్ గా బేసిక్ కమాండ్స్ వచ్చుంటే సరిపోతుంది, అడ్వాన్స్డ్ ఏం అవసరం లేదు. ఓకేనా. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బేసిక్స్ రావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం స్క్రిప్టింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి ఉండాలి. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బేస్ లైక్ లైనక్స్ బేసిక్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ నెట్ లో ఆల్రెడీ ఒక రోజు 2 days డిస్కస్ చేసాము. సో మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే నెట్ లో సో మెనీ వెబ్సైట్స్ అండ్ యూట్యూబ్ లింక్స్ ఉన్నాయి, లింక్స్ లో ప్రిఫర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో స్క్రిప్టింగ్ అనేది మాత్రం ఇంత డెప్త్ గా అయితే ఉండదు నాకు తెలిసి. సో అంటే ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసుకో అంటే ఫర్ లూప్ అంటే నాకు తెలిసి ఎక్కడైనా ఇలా చెప్పేస్తారండి. ఎలాగో ఇప్పుడు మనం చూసాం ఏది మనం ఇప్పుడు ఫర్ శాంపుల్ డాట్, సో వెయిట్ నానో వైల్ డాట్ ఎస్హెచ్. సో ఇప్పుడు వైల్ కండిషన్ అనుకో ఇలా చెప్తారు. సో ఈ కండిషన్ మనం రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడాలో ఎవరో చెప్పరు. సో ఏ వర్క్ షాప్స్ లో కానీ మనకి కండిషన్ ఇలా అంటే ఫర్ లూప్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఇలా చేయండి అని చెప్తారు. సో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫర్ లూప్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఫర్ లూప్ ని మన యూజర్ క్రియేషన్ లో ఎలా యాడ్ చేయాలనే దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే. అలానే స్టెప్ బై స్టెప్ కవర్ చేద్దాం. ఇంకా మనకి వీ హ్యావ్ 2 more days. ఓకే. సో 2 days లో మనం ఇంకా చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేయొచ్చండి. The next control X. Okay. So again, the next condition is for loop. Yeah, for loop. So now I create one more file, nano space. My file name is for.sh. Nano space for.sh. So ఇప్పుడు for loop sample program run the /bin/bash. సో ఈ లైన్ లేకపోతే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదండి, కావాలంటే చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా. సో ద నెక్స్ట్ వచ్చి రీడ్. సో రీడ్ ద వాల్యూ, రీడ్ స్పేస్ -p. సో ఎంటర్ ద నెంబర్. సో ఫర్ లూప్ లో మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము, ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ రాద్దాం. ఓకే. ద నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఓకే. సో ఈ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకుని ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ద నెంబర్. సో ఎంటర్ ద నెంబర్. So enter the number. The number is num1. The number is num1. So small ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు, బట్ క్యాపిటల్ ఇవ్వండి better. So the number is num1. So the next condition is, so the next one is for I or a in, for a in ఇక్కడ yes the symbol I think, yeah. So for a in sequence 0 to num1. So which one? This one, this num1. So no need to space between dollar and num1. Okay. So num1, then do, so then do ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి, ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం, ఇంకా ఇఫ్ కండిషన్ రాయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ 4 స్పేసెస్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, చూద్దామండి అసలు ఒకసారి. ఫర్ లూప్ కూడా నేను ఎక్కువ ట్రై చేయలేదు, ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫర్ లూప్స్ ఎక్కువ మనం వైల్ ఎక్కువ వాడతామండి, ఫర్ అసలు ఎప్పుడైనా వాడతాం ఇందులో స్క్రిప్టింగ్ లో. చూద్దాం ఒకసారి. సింటాక్స్ నాకు కూడా అంత క్లియర్ గా ఐడియా లేదు. $if
So even or odd numbers print చేయాలి మనం కదా, even or odd numbers a percentage 2 is exactly equal to 0. So is exactly equal to 0. Space is important ఇక్కడ. 0 space. సో ఎన్ని బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నా చెక్ చేయండి, అవన్నీ క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, దెన్ print $a is an even number. Okay, $a is small a. So $a is an even number. So within the double quotes. So double quotes ఓపెన్ పర్లేదండి, అవుట్పుట్ వస్తుంది. So $a is an even number. So within the double quotes, $a is an even number. Okay, so or else odd number equal odd number. Okay, so the next close if condition F5 and close do also done. So the next to save this file, Control X Y and enter. So the next run this file bash space for .sh. So enter the number. So syntax error, line number 3 and line number 10. Yes. So you could close here. Okay, sequence go on. Again Control X Y and enter. Again run the same thing. Sorry, Control X. Say enter the number is 2. So 0 is an even number, 1 is odd number and 2 is an even number. Now again run the same thing. So 0 is an even number, odd number, even odd, even odd, even. So 0 to 10 మధ్యలో even numbers ఏమున్నాయి, odd numbers ఏమున్నాయి, ప్రతిదీ ప్రింట్ చేస్తుంది by using for loop. సో నెంబర్ కి మనం ఐఫోన్ ఈక్యూ కాదనుకుంటా కదా, చూడండి ఒకసారి. సారీ నెంబర్ కి ఈక్యూనే, స్ట్రింగ్ కి ఈక్వల్ టు వాడాలి. సో కానీ అయినా అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి, మనకు పని ఏం లేదు. సో ఎక్కడ సింగిల్ ఈక్వల్ టు వాడలేదు కదా మనం, డబుల్ ఈక్వల్ టు వాడాలి చూడండి. సో దట్ ఈస్ లాజిక్. ఓకే, so I'll share this script in chat, so please refer it.
Wait a minute. సో డే త్రీ సెషన్ వీడియో లింక్ ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ చేసాను చూడండి జస్ట్ నౌ. దట్ ఈస్ ద డే 3 సెషన్. Wait a minute, wait for a minute.